for the right to equality of women, their identity, autonomy, independence, including through clear obligations for state parties to adopt temporary special measures where needed and to combat gender stereotyping. Just to mention that 189 countries ratified the convention so far, and the optional protocol to the convention was ratified by 114 countries, because also the optional protocol can be used for these countries which ratified. The convention also has a strong focus on the elimination of and protection against violence against women globally in all its forms. So what emerges from the practice under the convention in the last years, including under the optional protocol to CEDAW, is the increased importance of the application of the principle of intersectionality, diversity in protection of women and girls in specific situations and vulnerabilities. This is a lens actually through which the committee monitors the obligations of the states in all cases and in all reports and concluding observations. The convention provides protection from discrimination of all women in all situations according to Article 2, because state parties have to eliminate discrimination by all appropriate means and without delay. And inter alia, under Article 4, they have the obligation for legal protection and ensuring access to justice to all women, complying with the state obligation, but also with the due diligence obligations to eliminate discrimination by any person, organization, or enterprise. Also, Article 3 is important for the issue that we are discussing because it affirms that the state parties should take in all fields all appropriate measures again. So it means for all groups of women in all situations. And Article 4 pertains to the temporary special measures the states should apply. And Article 5 is very important for the convention for eliminating gender stereotyping. It's important that the committee looks at the issues of women drug users, of women with HIV/AIDS, and all other groups endangered in addition in their equality through the monitoring under Article 14 of the Convention, which pertains now not only to the protection of rural women, but also we used, as you know, this article in the dialogues for protecting women in all vulnerable situations and from multiple forms of discrimination, including women drug users. Also, I would underline General Recommendations 28 and 35. They further develop the intersectionality principle in the jurisprudence of the committee. And this is a basic concept for understanding the scope of the general obligations of the state parties contained under Article 2. It reflects really the depth and the multifaceted structural discrimination women face. Specifically, as it was mentioned, it also pertains to women drug users. It's very important that the committee specifically regards the discrimination of women based on sex as connected, linked strongly with other factors that affect them: race, ethnicity, religion, belief, health status, age, class, caste, sexual orientation, and gender identity. And very often, for example, in the case of women discriminated, in additionally drug users, they also have the other grounds of discrimination in the cases that are considered by the committee. So we turn the attention to the multiple forms of discrimination. It's very important that the committee underlines the cumulative and compound effect of discrimination based on multiple grounds and identifies and exposes intersectional stereotyping of women based on these multiple grounds. It fully actually applies to women drug users. So in case of inequality and lack of appropriate protection of women using drugs, the core obligation of the states are violated, already mentioned above by the different articles I mentioned, but also Article 12, the right to health, Article 15, very often, right to equality in law, and Article 16, especially equality in family and marriage relations in some cases, and in reproductive rights, as it was mentioned. So in addition, women using drugs can
be in other situations, as I said, of vulnerability with HIV/AIDS, women victims of gender-based violence, in exploitation and prostitution, LGBTI women, women users in institutions, detention, and specifically with respect to women drug users and their reproductive rights. In the work of the committee also on this important issue, the role of NGOs, of networks of women, is great and should be mentioned explicitly. They are our main source of information, especially in the last years, and also they monitor the situation in the follow-up phase and the national implementation of the concluding observations and recommendations. So your organizations are crucial, and we expect further exchange, and there will be possibility with resuming now the in-person sessions to have more meetings and exchange, and for you proposing more on the concept, on the development on this issue of protection of women drug users. And just I will mention something from the recommendations in the last 2 years when we resumed the dialogues with the states in person, from the dialogue with Russia and from the dialogue with Uzbekistan. Because I see that other countries are represented, and we will have the materials from other countries that we will present the situation, Kyrgyzstan and Ukraine. Concerning Russia, in the concluding observations and recommendations, we have paragraph 41B, recommendation by the committee, which is a priority recommendation for reporting by Russia in the next 2 years. It will be from November 2021 to November 2023 on this specific recommendation to adopt measures to combat and eliminate gender-based violence and discrimination against and stigmatization of women living with HIV/AIDS, women using drugs, women in detention, women with disabilities in healthcare, and ensure that they have access to adequate health services, including sexual and reproductive health services, antiretroviral treatment, and drug treatment. This is for Russia, a priority recommendation issued by our committee. And Uzbekistan, I was rapporteur on Uzbekistan, and recently in March, we issued the concluding observations and recommendations. We also have an interesting recommendation, which is a priority one, paragraph 42B of the concluding observations, to repeal discriminatory legislation precluding women living with HIV/AIDS. Very often we know, and we found that they are also women using drugs, from adoption, guardianship, and foster parenting. It's very important that we have this recommendation. And at the end, I will mention that at the same time in February, March this year, Uzbekistan was also in dialogue with the Committee on Economic, Social, Cultural Rights. And maybe you know that they have also from this committee a very important priority recommendation. And I will just mention it because it's about the right to health for drug users. And the Committee on Economic, Social, Cultural Rights recommends that the state party, Uzbekistan, conduct a review of its legislative framework to ensure a human rights-based approach to drug use by removing the mandatory registration of drug users and consider decriminalizing drug possession for personal consumption. Also recommends to develop policies to prevent drug abuse, strengthen harm reduction programs, but also providing appropriate care, psychological support services, rehabilitation for drug users. So we see it's a very detailed recommendation. It's paragraph 53 of the concluding observations issued by the Committee on Economic, Social, Cultural Rights. I will also mention that concerning Uzbekistan, since these two committees were actually considering the country and issuing recommendations at the same time almost, so there is a move by the country itself, Uzbekistan, to implement the recommendations, which is very important, the priority recommendations and the very important recommendations also in this field, by involving the two committees, I mean the expertise from the committees, and trying to remedy to the situation in the shortest delay. So we see new tendencies now for, let's say, harmonization also in the implementation, and I think it's something that in the field that you are discussing will be very important to develop further
to follow in a more consecutive way, in a stronger way by all committees and also by civil society, most importantly, what is going on the ground in the countries. So thank you very much. And I would like to be in touch and also with my colleagues concerning your expertise. Thank you very much, Genoveva. It's really important for us that you joined. Thank you. And I'll pass the floor now in the interest of time to our next speaker, Constanța Pauciullo. Connie is a program officer at the International Women's Rights Action Watch Asia Pacific, where she works primarily on the feminist approaches to economics and development and support IRO programs on countering human rights regression and UN capture. Connie, please welcome. Hi, thank you so much for the introduction and for inviting me on this important occasion. It really is a privilege to share this space with all of you. Yeah, just give me 1 second. Yeah. No problem. Great, thank you so much. So I'll just start with a short introduction of our organization, IRA Asia Pacific, which just starts on the next slide. And we are an international feminist organization based in the Global South. And for over 20 years, we have facilitated NGO engagement with the CEDAW committee, and we continue to do this work until today. But in terms of our organizational strategy, we realized that the capacity of mainstream women's rights organizations and networks around the world had increased since we started our work. So around 2015, we started focusing on the inclusion of communities who are frequently marginalized from international advocacy spaces and also often from mainstream women's rights movements themselves, which of course includes women who use drugs and also sex workers, migrant women, indigenous women, LGBTQI women, and other excluded or marginalized groups. So that's the place from which we came to this work. And just moving to the next slide. I wanted to quickly show you the two resources that this presentation is based on. One is our NGO Shadow Report Guideline on the rights of women who use drugs. And it includes more information about the CEDAW review process, as well as guidance on how to frame issues under each of the articles of the convention, including the articles that Ms. Tisheva very helpfully highlighted in her presentation as well. So you can find more information about each of those in this Shadow Report Guideline. And the second resource that this presentation is based on is a paper on drug policy and the rights of women who use drugs, which we prepared with various other organizations. And it includes also information about CEDAW, as well as advocacy strategies and a list of recommendations for governments on intersectional gender responsive drug policies, among other things. So I can share those resources with you after the presentation, and you'll find much more detail there. I'll just be giving a very brief highlight of the kind of information they contain and focusing on how NGOs can participate in the CEDAW review, building on Ms. Tisheva's presentation of how the convention applies to the rights of women who use drugs. The next slide, yeah, thank you, is starting off with a quote from Judy Chang, who we just heard it from at the beginning, which is part of our Shadow Report Guideline, and poignantly states that when we're talking about the rights of women who use drugs, we're talking about the same rights of all human beings, which includes the rights to health, freedom from violence and discrimination, the rights to bodily integrity, privacy, and protection of the law.
So if we look at the next slide, why CEDAW, and in particular, why CEDAW as a tool for protecting these rights and advocating for progressive drug policy. And one reason you'll see is that because at the international level, as I'm sure everyone in the room will know, there are 3 main UN drug conventions. And these conventions are important because they shape international and national rules about drugs. But when the rules violate human rights, the conventions themselves provide no protection or way to safeguard human rights and actually consider human rights as unrelated to drug policy. So we turn to human rights instruments and treaty bodies as a tool to get protection for our rights and hold states accountable for violations that may have occurred. And CEDAW in particular has 2 key principles of substantive equality and non-discrimination, which really hold the promise of addressing the specific experiences of women who use drugs. And I say promise because how these principles are interpreted and applied to the rights of women who use drugs really depends on our engagement with the convention, as well as that of allies from within the committee, and pushing for progressive rights affirming standards rather than ones that rely on punitive or criminal law approaches. And then the final point you'll see there is that one of the important parts of advocating around CEDAW is the opportunity it creates to team up with other like-minded organizations, either from your own country or international organizations who might be providing information about your country. And it lets you really highlight shared priorities, both to the committees during the reviews themselves and also afterwards when you're implementing any recommendations at the national level with your own issues. So that's the ability to mobilize and organize around these state reviews with other like-minded organizations is also a really important part of engaging with these processes. Next slide, please. So here, since we've been talking about CEDAW reviews, I'm just giving a quick image of the review cycle, which is normally 4 years. And the arrows that you see in this image point to different parts of the cycle where NGOs can participate. And we're just going to be focusing right now on the one that's in the red circle, the constructive dialogues, and how NGOs can participate in that part of the process. And we have resources on the other parts of the process if there's interest in that as well. So, and just to clarify, when we say constructive dialogue, what we're talking about is when the state delegates all go to Geneva and they sit before the committee to answer and have a discussion about what they're doing to eliminate discrimination against women in their countries and advance gender equality, looking at all the specific areas that the convention covers. Now, next slide, please. And of course, NGOs can participate in that meeting in Geneva. Now we're back in person, which is really great. It's an important part of the process to be able to engage directly. But luckily, since the pandemic, there seems to also be more opportunities to participate online, which is also important for addressing accessibility issues, including visa constraints, resources, or other such things that might prevent certain people from getting to Geneva. But for the most part, we'll talk about it as if it was an in-person participation. And you'll see, oh, sorry, the numbering got a little bit mixed up there, but it's meant to be, I think, 5 kind of ways or stages that NGOs participate in this constructive dialogue or state review stage. And the first is before the meeting in Geneva. NGOs can submit shadow reports. The deadline is usually about 4 weeks before the session starts. And the goal is to provide information about the status of women
in the country that's being reviewed. And these reports can be done, for example, as part of a large coalition of different groups that covers, comprehensively all the areas under the convention. Or you may also decide to do a thematic report that, for example, looks at specific issues like just the rights of women who use drugs and how the different articles of the convention relate and are impacted. And then during the meeting in Geneva, if you're able to attend, there's 2 other opportunities to engage. One is to give a public oral statement, which usually happens on the Monday when the session starts. And this is an opportunity to provide a political statement in some way, because it is public, it's webcasted online. So it's a chance to really highlight the key issues of your constituencies in a public forum. And then there's also an opportunity to have a private meeting with the committee, which is just NGOs and committee members, where you can provide even more information and answer questions that the committee might have based on having read all of your reports, all of the state reports, all the UN information. So that private lunch briefing is a really important opportunity, and grateful to have that with the committee as well. And then after all that, there will be, that should all happen before the constructive dialogue with the state. So before the committee sits down with your state delegates. And the goal is that the shadow report, the oral statement, the private lunch briefing will have all given the committee members enough information that they're able to ask questions about your issues directly to the state delegates during their constructive dialogue, and hopefully also get your recommendations included in the concluding observations, which is that last piece there. And that's the output document where the committee's recommendations are given to the state. And that happens about, if I'm remembering correctly, I think about 3 weeks after the session finishes, though it might be sooner than that. And then you can begin your advocacy around implementing at the national level. So the next slide is an example of the kinds of issues that have been raised by advocacy groups regarding the rights of women who use drugs. And I'm sure many of these are familiar to your own work. Groups have looked at criminal laws, public order laws, narcotic laws, discrimination and inequality as part of different law and policies responses, violence against women who use drugs, stigma and discrimination. Health policy is a big area that is often addressed through the CEDAW process, including in relation to the importance of harm reduction approaches and access to OST. And then, of course, rights to social welfare and services, rights to family like child custody, guardianship, adoption, and so on are all areas that have been addressed, and you can find, or we can help you find, examples of how different groups have addressed these issues, so you can take a look about how that's done. Next slide, please. And so here I've just taken right to health as an example to show some of the specific language in the convention, as well as general recommendations and how they can link to issues that you may be interested in advancing through CEDAW. And just to quickly say that general recommendations are interpretive documents prepared by the committee that give guidance on how different articles and obligations under the convention should be applied. And they also help to address new and emerging issues that maybe hadn't been considered at the time the convention was written. So looking first at Article 12, which is the article that specifically requires state parties to eliminate discrimination against women in the field of healthcare. That may be an article that you want to look at as connecting to your specific advocacy points. And if you are looking at that right to health, then you should also be looking at General Recommendation 24, which is focused on that article and how it should be interpreted,
And one of the things that could be a good entry point for advocacy relating to the rights of women who use drugs is that the general recommendation says specifically that special attention needs to be given to the health needs of women belonging to vulnerable and disadvantaged groups. And of course, it says much more than that. So it's important to look at those two together, but just to give you a sense of what the convention and other documents say. And Ms. Tisheva already very helpfully explained General Recommendation 28 and how the committee applies an intersectional lens to all of the obligations under the convention. And this is just a snippet of one of the paragraphs from General Recommendation 28. That you can also be applying to make sure that the issues that you're addressing are addressed in an intersectional way, and that the recommendations are also intersectional. And then I think I just have a couple minutes left, so I'll go to the next slide, which has as an example good practice from Georgia. And I pulled this one out because it in particular had a really strong recommendation relating to the right to health. And you can see it there under subparagraph E, where the state was required to provide gender-sensitive and evidence-based drug treatment services to reduce harmful effects of for women who use drugs, including harm reduction programs for women in detention. So this kind of strong recommendation was really as a result of the advocacy by the Georgia Harm Reduction Network and the Eurasia Harm Reduction Network, and gives an example of the kinds of recommendations you may be looking for relating to the right to health in particular. The next slide has an example as a good practice, Kyrgyzstan, but I won't really say anything about it because we're very lucky to have colleagues here from Asteria specifically who can talk directly about their experience with that process. But just to say that it really is an excellent example of the kind of advocacy that can be done with the CEDAW committee and the kind of recommendations that are possible. I have two more slides that talk about other processes, mostly just to flag for your information. But if there's not really any time, then I'm happy to skip those. Oh, okay, it's here, so I'll say it. This is just a quick FYI for your information about OP-CEDAW, which is the optional protocol, and it's a separate convention that needs to be ratified by your state, but it allows creates other kinds of processes for getting state accountability, different from the state review process. So it allows for individual complaints procedures as well as an inquiry procedure. So that may be something that you're interested in looking at for your own strategies. And again, we'd be happy to provide more information at another time. This is kind of just to let you know that it exists. And yes, the final slide. Yes, I just see a comment in the chat. I'd be very happy to share these slides afterwards. Is just as Ms. Tisheva also flagged, the Committee on Economic, Social, and Cultural Rights may also be another treaty body that you want to consider approaching or engaging with as part of your advocacy, because there's also very important work being done there as well on the issue of the rights of women who use drugs. So I'll close there. I hope I haven't gone over time or spoken too quickly, but I'm happy to answer any questions afterwards and share links in the chat. Thank you so much, Connie. It was a great presentation and really instrumental, I think, for everyone, especially for those who are just embarking on this critical process. We will have all the time for the questions as soon as our community speakers will proceed. So I will now pass the floor to Irena Yermolaeva, the Executive Director of NGO Asteria. Irena is a national and international expert in gender issues, harm reduction, and socialization and rehabilitation. Irena's focus is on analysis of female issues, sexual and reproductive health and rights, HIV, violence, and incarceration.
Please, Irena, welcome, and happy that you join us. Спасибо большое всем. Здравствуйте. Sorry, Irena. Yeah, so just for everyone, Irena will be speaking in Russian, so please go to your respective channels to understand, Irena. Thank you. You can go ahead. Можешь начинать. Спасибо. Спасибо большое за данное мероприятие. Я думаю, оно актуально сегодня как никогда. И чтобы не затягивать время, я тогда начну. Мы от сообщества женщин, употребляющих наркотики в Кыргызстане, первый раз приняли участие в написании теневого отчета в 2015 году. Для нас это был абсолютно новый опыт. Мы были как слепые котята, которые не знали, с чего начинать, откуда начать. Как до этого вы видели эти циклы, куча этапов, это все так сложно было. Но самое главное, что мы не постеснялись обратиться за помощью к донорам за ресурсами, чтобы помогли нам принять участие в обучающем тренинге у ИВРА. И мы проходили тренинг в Женеве. Это очень был полезный этап, потому что после тренинга мы сразу приняли участие в рассмотрении государственного и альтернативных отчетов на самом заседании. Вместе с практикой со стороны ИВРА был такой как коуч, то есть нас подготавливали на каждом этапе, и это настолько запомнилось, как будто это вот вчера было. То есть это огромная, колоссальная такая помощь. И в процессе получается, то есть когда мы договаривались, там, искали деньги на поездку в Женеву на обучающий тренинг, вели переговоры, и было такое решение принято, что все-таки женщины, употребляющие наркотики, это очень маленькая, так скажем, сегмент женщин в мире. И нам рекомендовали объединиться с другими сообществами женщин, чтобы нас как бы не пролистнули, да, там, ну, то есть и действительно обратили внимание на нас, на наши проблемы. Для этого у нас был выбор, потому что Кыргызстан активно в 2015 году и до 2015 принимал и принимает участие в написании теневых отчетов. Но в основном это сообщество сельских женщин, гендеристки, феминистки, ну, то есть как бы не совсем по нашим вопросам, проблемам. И мы объединились на тот момент, это ТАИС Плюс организация, которая представляет сообщество женщин-секс-работниц, и организация Лабрис, которая женщин ЛБТ представляла. Более того, у них был уже до этого опыт, и как бы, естественно, мы объединились с ними. И вот от 3 сообществ мы подготовили альтернативный отчет, вместе участвовали на тренинге и во всех этапах рассмотрения этих отчетов. На самом деле, первый раз всегда очень тяжело, но самое главное, что мы все-таки слышали, и мы этого очень сильно хотели, чтобы услышали нас. Для этого мы выбрали одну проблему, потому что ИВРО всегда рекомендует, что не больше 3 проблем обозначить, да, чтобы была одна как бы желательно цель. В 2015 году мы выбрали одну цель, это недискриминационные стандарты для кризисных центров, которые работают с жертвами насилия, так как был отказ в помощи для женщин, употребляющих наркотики, в их правилах, начиная с их внутренних правил о том, что алкогольная, наркотическая зависимость это является барьером, ну, то есть
причиной отказа помощи. Но на тот момент по Кыргызстану спецдокладчиком была Далия Ленарты, член КЛДЖ CEDAW, и получается, мы смогли с ней, всей делегацией от Кыргызстана, пообщаться в коридоре, где проходило заседание комитета. Успели в нашей огромной вот этой толпе женщин все-таки ей озвучить нашу проблему и рекомендацию. Ну, то есть самое главное произнести, в чем проблема, одним предложением, и одним предложением наша рекомендация. И благодаря вот этому краткому сообщению нас услышала и Далия Ленарте, нас услышали и члены комитета, и рекомендации была выпущена, четкая, ясная, понятная. Почему должно быть как бы и проблема, и рекомендация быть четкой, потому что тогда нет возможности интерпретировать ее, и легче для сообщества использовать. То есть как бы вот посмотрите, что здесь имеется в виду. Далее мы участвовали в написании отчета в 2019 году, потом в 2020 году мы писали обновление, дополнение к 2019. Это было связано с тем, что у нас была пандемия ковид. В связи с этим комитет объявил как бы дополнительные, вы можете обновить свой предыдущий отчет, либо новый подать. Вот, мы подавали дополнение к нашему отчету, и в 2021 году, в прошлом году, о чем госпожа Геневева сказала, что рекомендации вот выпущены по группам маргинализируемых групп, у нас мы выбрали формулировку такую: женщины с пересекающимися формами дискриминации. Ну, то есть получше звучит, чем маргинализируемые группы. Хотя для комитета более понятно, и их рекомендации именно маргинализируемые группы. Как бы, да, идет раздел отдельно. Вот здесь на слайде сейчас вы видите из последнего, получается, отчета и заключительных, прошу прощения, рекомендаций комитета, где отдельно были разделены женщины, живущие с ВИЧ, женщины, употребляющие наркотики, секс-работники, ЛГБТ женщины. Здесь на этом слайде вы можете видеть те рекомендации, которые мы подавали в нашем отчете, так как в прошлом году от Кыргызстана по сообществу женщин, употребляющих наркотики, насколько я знаю, подавали разные организации и в купе совместно с другими странами и прочее. Но то, что подавали мы в нашей коалиции, получается, вот принято к сведению, это две рекомендации, которые для нас очень важны, как вы можете видеть, то есть расширение программ учреждений, предоставляющих помощь, лечение, снижение вреда. Здесь больше для нас важно лечение метадона и бупринорфином в разных формах, в разных учреждениях, разными способами. Ну и декриминализация хранения и употребления, то есть употребление наркотиков у нас декриминализовано в Кыргызстане еще в 2007 году, но хранение осталось, а невозможно употреблять наркотики, не храня их в кармане. Ну, то есть как бы не особо, да. И здесь уже сосредоточено на том, что хранение тоже нужно декриминализовать, естественно, хранение без цели сбыта и только для личного употребления, потому что мы также понимаем рамки законов и своих требований.
Ну, на следующем слайде там отдельно по женщинам, живущих с ВИЧ. Я вынесла те 3 рекомендации, там их больше для женщин, живущих с ВИЧ. Я вынесла те, которые соприкасаются именно с женщинами, употребляющими наркотики. Вот. Ну, я все, вроде уложилась во время. Основные сложности, конечно, открыто, то есть составляя отчет, собирая информацию, в первую очередь, конечно, важно это брать от практик, от сервисных организаций, которые имеют общение, контакт ежедневно, видят, участвуют в решении проблем самих женщин, употребляющих наркотики. Без этого никак. Это первое. Второе, все темы должны быть хорошо в сообществе проанализированы насчет того, 16 статей конвенции CEDAW, и они все 16 должны быть рассмотрены. Для женщин, употребляющих наркотики, в основном это стигма и дискриминация, стереотипы, здравоохранение больше всего, правосудие. Ну, то есть это по остальным темам тоже нужно смотреть. То есть остальные темы мы затрагивали вот в 2021 году, ну так, косвенно, потому что основные для как бы статьи конвенции для женщин, употребляющих наркотики, они сидят вот здоровье, правосудие, насилие и, да, вот 4. Насилие, правосудие, здравоохранение и стереотипы, дискриминация. И очень тонкий такой момент, чтобы ни члены комитета CEDAW, ни государственная делегация, ни партнеры из других НПО не подумали, что мы занимаемся пропагандой. На самом деле мы с этим сталкивались, этот такой момент есть. Потому что если подумают люди, что мы пропагандируем легализацию наркотиков там везде, всюду, для всех, то сразу, естественно, вызывает агрессию, там, негатив, отторжение. Поэтому это очень такие вот трудные темы, которые нужно очень хорошо обсуждать и думать, когда мы составлять там oral statement, устное сообщение, либо к ланч-брифингу готовиться, либо в самом отчете указывать. Хорошо, нужно очень продумывать фразу, чтобы она не была интерпретирована, ну, как-то негативным образом. И ссылаясь на определенные законы, то есть нужно тоже в сообществе проработать, что нам даст сильный уклон. Например, у нас есть национальная программа государственная по достижению гендерного равенства в Кыргызской республике. Для нас это сильная сторона, потому как то есть это тот инструмент, куда мы бежим со своими рекомендациями от комитета, и они не могут проигнорировать в этой национальной программе. Ну и если брать закон о наркотиках, естественно, это слабая сторона, потому как там не предусмотрено участие НПО в принципе и так далее. Ну, то есть вот такие моменты. Спасибо. Спасибо большое, Ирена. Thank you so much, Irena. This has been a really interesting presentation and really like practice oriented. I hope everyone also found it very useful. And I'll pass the floor now to our last presenter, Svetlana Moroz. Svetlana is an HIV positive women's rights activist from Ukraine. She's a co-author of several shadow reports on the situation of women who use drugs, women living with HIV, sex workers, lesbian, bisexual, and transgender people in Ukraine, submitted to CEDAW in 2017-2020. She's also head of the board of the Eurasian Women's Network on AIDS. Please welcome Svetlana. Спасибо, ГМ. Я буду говорить на русском. И моя презентация посвящена участию организаций сообщества в подаче теневых отчетов в комитет CEDAW
в отношении насилия и дискриминации женщин, живущих с ВИЧ, и женщин, употребляющих наркотики. Сегодня я поделюсь опытом 2020 года. Перечень вопросов государству мы писали совместно с 3 организациями. Клуб светанок, Евразийская женская сеть по СПИДу и позитивные женщины. Это организации разного уровня. Одна – это клуб светанок, это областная организация в Украине, Евразийская женская сеть, региональная международная организация, позитивные женщины, национальная организация, работающая на всей территории Украины. До этого у нас был опыт 2017 года, когда мы писали коалиционный отчет по 3 группам женщин: женщины, живущие с ВИЧ, женщины, употребляющие наркотики, ЛГБТ-женщины и секс-работницы. Но мы не получили рекомендаций, таких, которые мы ожидали, и было даже некое разочарование. Но, тем не менее, для нас это был важный опыт, о котором я скажу позже. И сейчас, возвращаясь в 2020 год, в Женеву, мы успели до пандемии COVID принять участие в пресессионной рабочей группы 77-й сессии, выступить с 2 заявлениями. И мы сфокусировали внимание на 9 ключевых месседжах. Следующий слайд, можно, пожалуйста? Какие это были ключевые темы для нас, которые мы выбрали как сообщество важными? Первая тема – это тема криминализации ВИЧ, которая негативно влияет на женщин, ставя их в более уязвимое положение, рассматривая их как потенциальных преступниц. И это влияет в разных сферах, в том числе влияет на их сексуальное и репродуктивное здоровье. Многие женщины себе отказывают именно в отношениях, семье, из-за того, что считают, что они могут кого-то поставить в угрозу инфицирования ВИЧ. Также пунктом нашего отчета и доклада была тема запрета усыновления, удочерения для женщин, употребляющих наркотики, и женщин, живущих с ВИЧ. Мы также писали о том, как несправедливо организована помощь в контексте помощи и защиты от насилия для женщин, живущих с ВИЧ, и женщин, употребляющих наркотики. Следующий важный вопрос, о котором мы говорили, это о лишении родительских прав женщин, употребляющих наркотики, при том, что очень часто не рассматривается или почти никогда не рассматривается их как бы способность и возможность быть хорошими родителями. Также мы обращали внимание комитета на то, что в Украине в принципе отсутствует качественная гендерно дезагрегированная статистика, связанная с ВИЧ-позитивными женщинами и женщинами, употребляющими наркотики. Также Украина имеет опыт получения государственного финансирования за средства государственного бюджета, но при этом услуги снижения вреда и услуги ухода и поддержки остаются, скажем так, гендерно слепыми, гендерно нейтральными и не учитывают потребности и не предоставляет социальное сопровождение с фокусом на женщин, употребляющих наркотики, и женщин, живущих с ВИЧ, которые являются беременными. Следующий слайд, пожалуйста. Также наши месседжи говорили о том, что про доступ к правосудию, и наши исследования показали, что
очень большой процент женщин уверены, что даже если их права будут нарушаться и они будут обращаться за помощью, то такая помощь им и защита не будет оказана. Конечно, мы говорили о стигме и дискриминации в сфере здравоохранения, это да, мы всегда об этом говорим. Ну и последний очень важный пункт для Украины, который не начался в феврале 2022 года, он начался в 2014 году, война в Украине началась в 2014 году, и я персонально отношусь к региону, который очень сильно пострадал от военной агрессии, вооруженного конфликта. Это Восточная Украина, Донецкая и Луганская область. Мы говорили об очень и крайне уязвимом положении женщин, проживающих в зоне военного конфликта, что они находятся в более серьезном риске сексуального, физического, экономического насилия. И, конечно, мы озвучивали кейс с Наташей Зелениной, которая стала еще одной жертвой военного конфликта и войны против людей, употребляющих наркотики, из-за того, что она была участницей заместительной поддерживающей терапии. В 2019 году ее осудили на 11 лет лишения свободы за то, что у нее было найдено OST-тритмент, опиоидная заместительная терапия. Комитет, следующий слайд, пожалуйста. Комитет, это встреча наша с комитетом, выступление проходило в марте 2020 года в Женеве. Это был неформальная встреча с представителями комитета. От Украины нас было двое, я и Елена Стрижак. Что последовало после того, как мы подали список, перечень вопросов государству, которыми мы больше всего были озадачены в отношении наших сообществ. Следующий слайд, пожалуйста. Мы считаем, что это было большое достижение, потому что до этого у нас был не очень позитивный опыт. И вот мы выделили самые два главных вопроса. Это вопрос доступа к правосудию и вопрос в контексте здоровья. В первом случае комитет обратил внимание, что государство должно отчитаться и показать, какие меры оно предпринимает для того, чтобы женщины, живущие с ВИЧ, и другие женщины в списке получали доступ для них была доступна правовая помощь. И в отношении здоровья тут много пересекается еще с доступом к защите от насилия. И, как вы видите, комитет запросил у государства, как обеспечен доступ к здоровью, к здравоохранению без дискриминации. И также запросил статистическую информацию о женщинах, живущих с ВИЧ, и женщинах, употребляющих наркотики, в том числе тех, кто пострадали или могут пострадать от насилия. И как организован доступ к реабилитации и приютам. Следующий слайд. Ну и меня попросили озвучить, как я вижу основные моменты, которые нужно учитывать, исходя из моего опыта. Ну, прежде всего, это нужно развитие потенциала, это и техническая помощь, и обучение, и ресурсы для сообщества. Мы очень благодарны ИВРО, которые нас поддерживали с самого начала, с 2016 года, когда мы участвовали и в обучении, когда они нас полностью сопровождали. В 2017 году во время нашего первого участия
И эта помощь действительно, и еще была помощь со стороны донорских организаций, которые поверили в нас и инвестировали ресурсы и на подготовку отчета, и на поездку в Женеву. Следующий важный пункт – это идти дальше, даже если мы не получили хороших рекомендаций, потому что я уже говорила в самом начале, что в 2017 году там была буквально, по-моему, одна строка «обеспечить доступ к лечению женщинам, живущим с ВИЧ и там, к антиретровирусной терапии», хотя этот доступ уже на тот момент в Украине был универсальный. И почти ничего не было сказано о женщинах, употребляющих наркотики. И вот, но от этого, от нашего участия мы многому научились, мы много узнали про сам комитет, мы познакомились с феминистическим движением, в которое мы потом влились, и которые потом уже начали нас приглашать для написания коалиционных отчетов. Ну, это про то, что даже если мы не получили быстро желаемый результат, это не значит, что надо вот разочароваться и прекратить работу. Надо продолжать и просто быть более так стратегически нацеленными и искать новые, так сказать, вдохновения и ресурсы для продолжения этой работы с комитетом CEDAW. То, что я уже сказала, что в 2017 году мы смогли влиться, познакомиться с феминистским движением в Украине. И мало того, у нас в организациях очень сильно поменялся даже вот то, что мы называем феминистскую оптику, и она более сильно стала интегрироваться в наши программы и стала таким сквозным вопросом в нашей деятельности. Также мы стали еще больше вовлечены и искать возможности проведения исследований силами сообщества. Мы стали более пристально и тщательно собирать документальные доказательства стигмы, дискриминации, нарушения прав, то, что мы называем документирование. Также в нашем участии CEDAW очень важно использовать личный опыт и как бы соотносить с несправедливым законодательством, которое существует в стране. Всегда выступая для комитета CEDAW, я говорю, что я женщина, живущая с ВИЧ, что я женщина с опытом употребления наркотиков, что я жила очень долго с гепатитом С и имею опыт лечения гепатита С. И вот этот опыт еще привел нас к тому, что меня, в частности, и в дальнейшем других наших активисток в Украине приглашали работать в мониторинговую группу по выполнению государством рекомендаций комитета CEDAW. И в 2017 году мы писали целый рабочий план по разным статьям конвенции, и я очень сильно тогда продвигала важные для нас вопросы. Этот план впоследствии был утвержден даже премьер-министром, и он мониторился, его выполнение. Это тоже важно, понимать, что нужно знать министерство в вашей стране, которое отвечает за комитет. Ну, в Украине, например, это Министерство социальной политики, надо с ними поддерживать связь и максимально, скажем так, напрашиваться на любые фоллоуап по комитету CEDAW. Ну и, конечно, не бояться. Я специально это отдельно поставила, потому что нам было очень страшно. Мы удивлялись, удивлялись смелости там и обизданности, скажем так, навыкам тех активисток, которые уже не первый раз участвовали. Когда приехали первый раз, было очень много страхов. Но потом это для нас уже, и для меня в частности, стало уже нормальным процессом. Мне не хватает пальцев посчитать, сколько я отчетов не только по Украине написала. И сегодня вспоминали Узбекистан. Это тоже колоссальный опыт, тоже наша гордость.
в 2022 году мы смогли вовлечь женщин, живущих с ВИЧ Узбекистана, в подготовку теневого отчета. Они, представительницы сообщества, и я, мы выступали и на приватном брифинге, и потом на встрече с НПО, и действительно были даны очень прогрессивные рекомендации еще в отношении декриминализации ВИЧ-инфекции. До этого звучало про усыновление. И вот эти вещи действительно, они вдохновляют, и мы понимаем, что договорные органы ООН – это то, как мы можем держать наши государства подотчетные, используя именно международные механизмы, потому что очень часто внутри страны мы не можем продвинуть многие вопросы, но есть другие варианты именно делать это через международные организации. Ну и важно отметить, что мы эти вопросы подавали в 2020 году, и два ключевых вопроса, которые мы запрашивали, они поменялись. В 2021 году женщинам, живущим с ВИЧ, разрешили усыновлять детей, и в этом году ратифицировали Стамбульскую конвенцию. Спасибо за возможность поделиться с вами опытом. Спасибо большое, Светлана. Thank you so much, Svetlana. Incredible experience, incredible presentation. Just for everyone, we will absolutely make sure to share these slides with you after the webinar. And now I'm passing the floor to my colleague Jake, who will lead on the Q&A session. Please welcome Jake, and please feel free to ask any questions you have to our dear speakers. Great. Thank you so much, Guy, and thank you again to all of our speakers for your amazing presentations. I'm even learning a lot from the last hour of listening to you all talk, so thank you so much for being here and for participating in this webinar on such an important day for the community. So as Guy just mentioned, we encourage you all to ask as many questions as you would like with our remaining time. It's more helpful for us if you type those questions out in the chat now so we can make sure to get to them. We have a couple of questions for the speakers, and one from Ruth that has already been submitted into the chat, which is directed at Genoveva, but could be answered by anyone who feels like it. And the question is, would you say that shadow reports submitted by coalitions are given more committee attention than thematic reports submitted by one organization or just thematically? So I don't know if any of our speakers have insight onto that or want to talk about that. Perhaps someone who has participated. Oh, may I, because I'm still here. Okay. Thank you. I think they're equally important. For us, it's equally important to have, let's say, a thematic report, unless the concept is developed for the specific country of the problem, the problematic areas. I think it's both is very important, the national and from the network. So we value equally. I mean, so it's equally important to, if possible, to present them. Great. Thank you so much. Any other speakers would like to address that, or we can move on to some other questions? Let's do that then. So one question that we had for Costanza, as well as anyone else, could you give us 3 key tips on how to get started and to be engaged in CEDAW for a community-led network that has never done it before? I know this was a part of your presentation in one of the slides, but there were 3 things you could give in terms of advice for anyone looking to start engaging with CEDAW. What would they be as they start planning? It looks like Connie is frozen, no? Connie, can you hear us?
I don't hear you too, Jake. Hello? I'm so sorry. I don't know what happened there, but my audio switched over. I can try to answer. Sure, please. Yeah, first of all, I would recommend to establish collaboration with IVRO, since they're really very strong in providing technical assistance with to community group as well. The second point is about to learn the national state report on to CEDAW, to learn about how government respond to CEDAW, and learn if our group, our priority group, women who use drugs, are included or not included in this report. And the third point is to start resource mobilization for building a team to provide training and to for data collection, for community meeting, for focus group discussion, to develop key messages on behalf of community of women living with HIV or women who use drugs. Thank you so much. I see we have a hand raised by Anton. Anton, would you like to? Можно я чуть-чуть хотела бы добавить чуть-чуть к тому, что Светлана сказала, вот последнему пункту, расширю ее немножко. По поводу ресурсов, и обязательно сразу те ресурсы, что уже коллега моя перечислила, также поиск на поездку для участия от НПО в самой Женеве на заседание. Это тоже параллельно нужно искать. Спасибо. Thank you, Irina. It's a very good advice too. Would you like to go ahead and ask the question? Yeah. May I? Right. Hi, Anton Basenko, Ukrainian network of people who use drugs. Yeah, just to emphasize that really interesting webinar, because it's many years it looked like very, let's say, very focused and specific topic, and not so much people from communities were involved. And actually my question is regarding the two things. First is whether there is a limitation, so talking about CEDAW, whether there is a legal or administrative limitation that applications should be exclusively from the women's-led organization. Why I'm asking that, because we all realize that in some countries there is still no women's network of women who use drugs. But for instance, in the countries where there are a network of people who use drugs, and as I say, we are the men in solidarity with women, for instance, how this kind of organizations could be in help in this situation, or it's strictly prohibited, for instance. Yeah, as well as question is how do you see the involvement of new area, because I understand it's not something which is like common and can be done by a massive number of people, of course, but nevertheless I think it's better to have some new generations of activists involved in the CEDAW application. I understand that there is a calendar for all countries of this, the windows of this application, but nevertheless, or your opinion that it should be only experienced, so and it's better not to involve the new people or new organizations in that, and only proceed through the kind of experienced one. Thanks. Можно я начну, могу отвечать? Или Антон был кому-то, может, конкретно вопрос? Вроде бы нет. Ну, вторая часть к вам двоим и к тебе, и к Свете, а первый был, в общем-то... Да первый, да ко всем это, в принципе, кто точно нужно. Да, можно. Тогда начну.
Вот что касается первого вопроса. Когда в 2015 году мы были на заседании в Женеве, вместе с Кыргызстаном обычно выступает, то есть сессия посвящена 2-3 страны. С нами была африканская страна. Сейчас я просто не назову, кто именно, но обычно они всегда с нами рассматриваются на сессиях, то есть в том году тоже они были. И от них было 2 мужчин. То есть это милитаризированная страна с военным политическим устройством. И в отличие от нас, от Кыргызстана, где были одни женщины, но это так получилось. Никаких правил, ограничений юридических нет, что должны писать только женские организации, что должны писать только женщины и что должны выступать только женщины. Такого нет нигде у них. То есть вот эти мужчины, которые, получается, представляли теневой отчет от своей страны, там очень тяжелая ситуация, у женщин прав практически нет и возможностей нет, поэтому, то есть, ну, все эти факторы учитываются, и никаких ограничений по полу в участии не ставились там и не ставятся. Также вот такой момент, например, в 2015 году состав членов комитета был из 24, по-моему, или 25 членов, только 1 мужчина, все остальные женщины. Ну, то есть как-то так просто получается, что женскими вопросами обычно интересуются и занимаются сами женщины. То есть у нас, когда проводят какие-то мероприятия, там круглые столы, конференции, посвященные женщинам, женским вопросам, очень мало всегда присутствует, то есть там и 10% от силы мужчин. Вот, поэтому по полу никаких ограничений, естественно, нет абсолютно. Вот. И второй вопрос, но, честно говоря, все познается в практике, потому что для того, чтобы что-то новое было, нужно, мое личное мнение, я основываюсь на своем опыте, нужно миксовать. Потому что всегда есть такая вот есть поговорка, даже дураку есть что сказать. Миксовать, но только если это имеет смысл. Например, у нас есть женские организации, которые интересы девочек и молодежи. Ну, то есть насколько мы там со своим опытом или еще что-то туда можем им что-то посоветовать. Но если обратятся, мы найдем какую-то точку соприкосновения, которой можем быть друг другу полезны. То же самое и в отношении, например, вот у нас есть женская организация, которая занимается пожилыми женщинами, да, то есть без проблем. Какие-то проблемы и пути решения, они могут пересекаться, и главное в эти точки, вот если честно, я считаю, то есть независимо от возраста, потому что это уже давно пережитки, там, ну, то есть это стереотипы, что кто, ну, там, по возрасту кто-то умнее или там опытнее, или там, ну, там, не знаю. Есть какие-то специфические моменты, которые только вот здесь равны равному. Да, то есть молодой молодому в каких-то моментах, женщина женщине, мужчина мужчине, специфические темы. Но чем больше мнений, чем больше разнообразия, тем будет лучше. Но главное, чтобы это было не так. Вот как сказать, напичкали разнообразие, лишь бы напичкать. Ну, я не знаю, как для перевода. То есть винегрет собрали, что типа посмотрите, у нас есть все возраста, все там, половые, гендерные там идентичности, у нас есть всего по чуть-чуть и так далее. Здесь роль играет точка соприкосновения. То есть если мы не находим общую проблему, тогда лучше раздельно это все писать. Потому что у тех же секс-работников, у них свои какие-то есть проблемы, да, то есть которые не подходят к нам, к женщинам, употребляющим наркотики. То же самое в отношении там, женщин, живущих с ВИЧ, которые не употребляют наркотики. Ну и по отношению это ко всем разным сообществам. И здесь стоит
совместно начинать, только если действительно есть точки соприкосновения проблемы и общее видение решения этих проблем. Потому что проблемы, они могут быть одинаковые, но, как опыт мой опять говорит, пути решения могут быть тоже разными. Тогда лучше каждый по своему пути пусть и идет, ну, чтобы это было как бы более эффективно. Извиняюсь, что так долго, и надеюсь, я ответила. Спасибо. Thank you so much, Elena. Just being conscious of time here, I think we have time for one more question. And I see, Ruth, that you have your hand raised. So Ruth, do you want to go ahead and ask our final question, and then we'll pass it on for closing remarks to Judy? Sure. I just wanted to share one very quick thing and ask a question, if I may, just on that comment about building coalitions with other women's movements. And based on our recent experience partnering with NGO, TASO in particular in Portugal on a CEDAW briefing paper, we found that the feminist organizations that were in a coalition and outnumbered us rather vastly were also quite hostile to the fact that a briefing paper was being presented on women who use drugs. I don't think that group was necessarily representative, I hope they weren't, of all feminists. Indeed, they couldn't have been representative of all feminists in Portugal. They were very much in favor of the Nordic model and very dismissive of positioning. And we had to really aggressively go in there to get a decent amount of time for the intervention in the informal and formal meetings in Geneva. But my question is just hearing some of the other speakers about particularly their early experience and disappointment, and thinking as well on our experience so far now with 3 shadow reports focused on women who use drugs, that there seems to be wild cards in there that we don't really understand. And I wonder if perhaps some of the committee members are more receptive than others to taking on these issues, or what other factors are in there, like when people carefully follow the procedure and submit a report with very sound data, and there still isn't a mention in the recommendations. How can that be? And I know we're not alone in facing that disappointment, but I would hate to think other newer groups are put off by variable outcomes for all the work that goes into this process. Thanks, Jake. Thank you so much, Ruth. Let me try to answer about committee members and how it depends on countries and cases with different countries. I can give you an example. For instance, when we applied last year, submitting last year to shadow report to Kyrgyzstan and Russia, we addressed very similar points, messages. Yeah, of course, it was different for 2 countries, but in general, it was very similar. But at the end, we received really great, very progressive recommendation for Kyrgyzstan. At the same time, we received very poor and not progressive recommendation for Russia. So I have no answers how how committee members choose concluding observation, and how we can really influence of them. Maybe it can be taken in account some peculiarities of the country, or maybe just personal attitude of committee members, their priority and how they were about drug policy. We very often discuss how Geneva connects with Vienna, how we can put together women's rights and drug policy. And together with IBRO, together with Harm Reduction Association, we're trying to
communicate more with committee member to address and make them more aware, more progressive in issue of repressive drug policy and how it impacted on women who use drugs and their human rights, their access to healthcare, protection from violence and other things. But still, it's, for me, it's not clear answer how it's depend on personal member or it's depend on countries. Thank you so much, Svetlana. Unless any of our speakers would like to respond as well, I think we are just about out of time here. So I think unless there's any other final remarks, I would like to pass it back over to Judy for some closing remarks as we wrap up the webinar. Thanks, Jake. Just thank you everyone for staying until the very end. I thought it was such a fantastic, informative, and I think most importantly, like inspiring webinar as well. Thank you so much, Genoveva, from giving the perspective from the CEDAW committee and also sharing the upcoming country opportunities and the specific priority recommendations for Russia and Uzbekistan. I think that was super useful. Costanza, it was a very clear overview of the process and the steps. And of course, yeah, thank you for the fantastic resource. The first one on developing shadow reports for CEDAW for women who use drugs. Irena and Sveta, I mean, yeah, thank you so much for sharing your wealth of experience on the CEDAW. You know, our motivation for holding this webinar was to inspire people who use drugs to engage in the CEDAW. And I think you both did such a fantastic job of not just inspiring, but also, you know, giving really clear examples and challenges and hurdles, but also advice on how to, you know, overcome those. Irena, I thought you gave such a great quote as well, and I just want to paraphrase when you were saying, you know, in starting out on CEDAW, you were like, you know, you were like blind kittens, but, you know, you so wanted to be heard. And I think, yeah, that's just a key part of the lesson, right? We all have to start somewhere. But what's really important, and it's not important that we don't have all the knowledge when we start, but it is important to have the perseverance and the determination to be heard. And I think for women who use drugs, you know, we do have that perseverance and determination, and we may face opposition. It may be very difficult to navigate these processes, as Ruth was sharing as well. You know, people will try and take credit for work. But I think, you know, both of you have really shown how, as women who use drugs, we can lead our own work. And Sveta, you know, I think also your advice and your point on, look, if it doesn't happen the first time, don't be discouraged. You know, we can also reflect and think about how to be more strategic and more focused. So thank you, of course, all for joining. And finally, just wanted to also show appreciation for Gaia, Jake, and Kim for bringing us all together on this webinar. Thank you very much, Judy, for your closing remarks. And thank you so much, everyone. It was really a pleasure to have you all together today, especially on such an important day for our community. If you don't mind, please turn your cameras on. We'll just like to take a quick picture of everyone here. I can do it, Gaia. Yeah. Thanks so much. Well, let me just full screen real quick. Okay. Give everyone just one more second. All right. Everyone ready? Big smiles. All right, here we go. 3, 2, 1. Okay. Thanks, everyone. Thanks, everyone. Translators as well. Brilliant translation. Thank you so much to our translators for being here.
Thank Thanks, you. everyone. Thanks. Thank you. Take Bye. care. Have a nice rest of the day. Bye-bye. Bye. Thank you, everyone.